Hola a todos, ¿cómo están amigos? Soy Javier Sevilla, estamos acá desde California, en San Diego, nuevamente con una charla primordial. Muy contento, una charla muy esperada. Estamos con Beijerinck desde Holanda, una de las madres precursoras del Didgeridoo, de las madres más que precursoras contemporáneas, que digamos que sostienen energéticamente el planeta energéticamente, una persona muy conectada con el Didgeridoo. La sigo desde hace años, recuerdo ese viaje iniciático que hice a Australia en el 2008, estaba full conectando con este instrumento ancestral de los aborígenes de Australia y empecé a ver estos videos de Beijerinck en Holanda, esa forma de conectarse con este instrumento ancestral, y realmente me voló la cabeza, y bueno, ahí estuvimos, y bueno, la es una persona, como recién decía, muy conectada, un exponente fundamental en lo que es la escena, la motivación, el compartir de Didgeridoo en el planeta, en Gaia. Ella toca el Didgeridoo desde el año 1993, más o menos. Es una persona que empezó tocando, ahora vamos a hablar con ella, pero ella empezó tocando en la calle, se conectó con la escena urbana en Amsterdam, en Holanda, estuvo tocando con DJs, estuvo tocando con distintos músicos, música experimental, de ahí empezó a dar clases, digamos, a avanzar en el tema, y bueno, hoy en día Lais es una muy conocida, un exponente muy conocido del Didgeridoo en Gaia, estuvo en Argentina, en Australia, en Sudamérica, y bueno, la verdad que es un gusto estar acá. Ok, Lais, how are you? Okay. Primero, mi nombre es Liz. Liz Beijerinck. The Elizabeth. Elizabeth, Liz. Liz, like a little from. Yeah, Okay, yeah, from Elizabeth, Liz from Beijerinck. Liz, Oh, yeah. Okay. Nice to meet Mejor, you. ¿no? I'm so glad to be you, talking with you about all this time we were waiting for the talk, this primordial talk. Okay, the first question is I want to talk with you is, okay, this time you are with the pneumonia. For you, it's like I was thinking these days about the ironically, no, you are a person connected with the air, with the lungs. Yeah. Maybe this moment for meditation, to be yourself and in a stowaway, but connected at the same time, at the same quantum time, with your lungs, with the air. Bueno, le decía a Lizzy que, bueno, hola, ¿cómo está? Es un gusto esperar esta charla, hace un mes que estamos esperando, ella estaba con neumonía, así que estamos muy contentos de tenerla acá para compartir todo este universo del Didgeridoo y la ironía de ella conectada con el Didgeridoo, su instrumento, el aire, los pulmones, y qué situación, la neumonía, ¿no? A nivel cuántico, de autoconocimiento, de aprendizaje. Yeah. No, it is ironic, and yeah, the thing is, you're always learning, because I knew I was running away from things with emotion, with my heart, with my, with breathing, with life, and well, life catches up with you, and then you have to deal with your stuff. Yeah, I just want to go happy all the time, but I forget to really sit and deal with my shit sometimes. So I still have to learn things, and this was a good learning moment, and I'm glad I'm recovering, and I did a lot of meditation and a lot of soul searching and a lot of a healthy and yeah, a lot of good vibes, and I'm slowly becoming fit and strong again. So this is good. Perfecto. Liz nos dice de que para ella, bueno, fue como un momento así muy power y muy irónico también, como le decía. Ella realmente tuvo que quedarse quieta y conectar digamos, con toda la mierda interna, para estar ahí presente, detectar emociones, situaciones de su vida, cosas internas, ¿no? Y lo irónico de todo el tema de la respiración. Pero bueno, ella lo primero que me dijo que la vida es así. La vida es cambio, la vida son situaciones, son momentos, y bueno, nos transmite de que ella lo recibe, y aquí estamos para adelante, y digamos, con un impulso de, digamos, ir para adelante, de coraje. Me acordaba recién, en medicina china, lo que es pulmones, es elemento metal,
elemento metal, son pulmones, intestino grueso, y tiene que ver con estas emociones, tal vez a veces, de que tenemos ciertas tristezas ahí estancadas, inconscientes, guardadas, y al conectar con ellas, transmutamos y nos conectamos con ese coraje primordial para arrancar nuevamente fresco. So I was thinking, I was telling to the people that in the Chinese medicine, this lung situation is connected with the last intestine. First intestine with your lungs, and it's connected with sometimes with this emotions, like something like we are sad, and the other, that when we transmute, when we connect with that profound emotions. At the end, we connect with this courage, with this primordial courage. That is the emotion. The primordial courage is the primordial emotion of the lungs. Metal is the metal element in Chinese. So it's very interesting. As you said, yes. So at the end, it's like you connect with this primordial courage to start again, no, and to do it. It's something different. It's also the right moment, I think, at this moment to really make that change, and like a little rebirth. The moment I got sick was this really powerful changing time, no? So, yeah. Claro. Sí, ella dice que, bueno, que fue como el momento que le pasó eso, fue un momento realmente especial de su vida, y es como un buen momento para es como un renacer, como un rebirth, como un renacer, digamos, con otro entendimiento, otra expansión conciencial de la realidad. Así que bueno, buenísimo. Decíamos que Liz viene tocando desde el año 1993, pasó por toda la escena urbana de Amsterdam, estuvo tocando con distintos músicos, artistas, música experimental, y hasta hoy en día, además de dar clases a todas partes del mundo con sus workshops, y con todas sus clases, también está conectada con una fundación en África, donde comparte sus workshops, digamos, orientados hacia las comunidades en África. So I was telling to people all your background. Today, and at the same time, today you are. So you started as a performer in Holland, and playing in the streets, and then with different artists, and now these days you are. So at the same time, you are doing your workshops to all parts of the world. You're working with the foundation in Africa, sharing with the kids, no? This workshop. That's super nice. Super nice, ¿no? Super nice. Yeah. Y una pregunta que quiero hacer para empezar es, o sea, ¿cuál es antes que nos cuente cuál fue su conexión con el instrumento, con este instrumento de aborigen en Australia, ¿cuál es tu entendimiento de el didgeridoo? ¿De dónde viene en Australia? ¿De dónde viene? Y si tenés que resumir cuáles son los orígenes del didgeridoo. Okay, Liz, first approach to didgeridoo for you in a few words. What is for you the origins of didgeridoo in Australia? In the origin, where does it come from? Okay. What's for you this ancient information about didgeridoo? Yeah, I spent time with the Yolnu people, and Jalu in particular, Jalu Guravivi, and he's a very amazing person and loving, and his family. They showed me, and I stayed with them for a little bit. And what I found for them, there's this, the didgeridoo is a part of this ceremonies that they hold. And it's deeply connected to the DreamTime. And my Western translation of DreamTime is like a spirit world, and the spirit world for them is as real as me seeing you and you seeing me. So it's really very much there,
And with the didgeridoo, they really find the communication, the whole ceremony with the singing, the dancing, the bilma, clapsticks, and the didgeridoo. They really are completely connected. And as a didgeridoo player, you can relate to this, because when you play didgeridoo, you do come into this trance where you don't feel that your body is there or something, but you're just part of this energy. Sí, 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 bueno, Liz nos dice que ella estuvo en contacto muy directo en Australia, estuvo conviviendo allá con Guru Wiwi, ¿no? Yeah. Yes, estuvo conviviendo allá y estuvo, digamos, conectando con las raíces del instrumento y se le permitieron muy simple la situación. Ella nos dice que simplemente el estar ahí es un instrumento ceremonial que nos conecta con lo que los aborígenes australianos llaman el DreamTime, este ensueño, que paradójicamente para ellos ese ensueño es, en principio, este salto de cuarta dimensión hacia más allá para conectar con el ser, con el ser espiritual, y ella lo resume de una frase como lo definen los aborígenes australianos, que es simplemente: yo estoy acá y vos estás acá. Estamos acá juntos compartiendo el estar presentes. Digamos que es de lo ceremonial a la ceremonial de estar vivos y estar verdaderamente presentes en este aquí y ahora, ¿no? Así que bueno, so nice. So when I was listening to you, I was thinking about this myth, this in Aboriginals, this about what is the place of the women. So when in the didgeridoo, when I was there, there's a lot of this. Okay, the women can't play the didgeridoo. If any women play the didgeridoo, the man who let her play, he has some privilege. So, hey, what's that? So, le decía a Lee que hay un mito en Australia, cuando yo fui, que decían, las mujeres no se sabe si pueden tocar el didgeridoo o no pueden tocar. Pero bueno, había ciertos ambientes como conservadores que decían, no, la mujer no puede tocar. Y si una mujer toca el didgeridoo, ese hombre que le dejó tocar tiene privilegios con ella. About that myth. What's that? Okay, yeah, this is super interesting. The thing is, you can't talk about the Aborigines because it's a huge country with different tribes, different languages, different customs, and with some tribes, women are not allowed to play. And a lot of tribes actually, and some tribes, they go even as far that women are not allowed to touch. But with Jalu and his family, women can play. I saw, Jalu's daughters and wife, they can play, but he will play in ceremonies, and not his wife and his daughters. So it is more a male thing, but with there's no law that the women can't play. So it depends on the tribe so that's basically what I found. Claro, Lilo que nos dice que eso, bueno, eso es relativo, es como gracioso. Digamos que el didgeridoo es tan grande Australia, lo que nos dice que es tan grande Australia, que es como un poco incierto hablar del tema, digamos, si está permitido o no está permitido a nivel mitos ancestrales. Es tan grande Australia que de repente hay tribus donde se dejan tocar, otras que no. De ella está conectada, ella cuenta que este chamán Walu, ¿no? Walu is the... Yalu. Claro, que ya lo que digamos que pueden tocar, me cuenta que las hijas de él tocan en las ceremonias, y eso es relativo. Por eso la pregunta que le hacía al principio es de dónde viene el didgeridoo. Yes. That's why the first question that I ask you, Liz, is where does it come from? From the northern western Australia, from the eastern of Australia. If you have Australia, actually, one of the theories where didgeridoo comes from is actually that the northern part of Australia, there were the Marcassans. They were an Indonesian tribe, and they were sailing and fishing in the north coast of Australia. There were special things only to be found there.
So these Indonesian people, they had contact with a little bit with the people on the coast, the northern coast of Australia, with the Aborigines. And these marcassans, they play all these bamboo wind instruments. And the Aborigines didn't have the bamboo there, but at that moment, but they had the eaten out eucalyptus, so they started playing on that. And as the tribes in the north also, they had a lot of time because they could find food easily, so they could make it really elaborate, all the playing. So like when the white people came, there was basically only Cape of Carpentaria, Northern Queensland, Arnhem Land, Kimberleys. Only that part was they played didgeridoo. So okay, then let's talk about this connection with these Westerners. Y es muy interesante, nos cuenta una información que yo no la tenía. Yo tenía entendido de que el didgeridoo viene del territorio del norte de Australia, pero Liz lo que nos cuenta es que ancestralmente en Australia, digamos, los aborígenes, digamos, autóctonos tuvieron conexión con los originarios de Indonesia, que se lanzaban a la pesca y estaban en contacto, y unos pocos tuvieron contacto, y en Indonesia me cuenta que tenían el bambú, y empezaron a interactuar, y el originario australiano empezó a conectarse con este instrumento que todos conocen, que es el didgeridoo, en realidad es el yidaki, ahora vamos a hablar de eso, de estas, de eucaliptus, ¿no? Vamos a hablar del yidaki, del eucaliptus y de las termitas, que tanto la gente a veces me preguntó en los workshops. Así que, very interesting, very interesting. And first of all, I want to remember Leandro Moquia from Buenos Aires. He sent you hugs. Oh. He remembered, yes, from nice. So. And Yidaki is only a name from the Yolnu people, so it's only also one tribe name. So there's many names for this instrument that we in the Western world call didgeridoo. So you have all kinds of different names, but like Jalu calls it Yidaki. Sí, bueno, acá nos dice Liz que digamos que Yidaki es un nombre, digamos que para ciertas tribus puntuales de Australia originarias le ponen ese, lo llaman de esa manera, Yidaki. Ahora vamos a preguntar qué es Yidaki. A mí lo que se me transmitió en Australia es que didgeridoo, digamos, de todas las formas de llamarlo en Australia, didgeridoo es cuando llegaron los ingleses, los holandeses, digamos, también. Hay una conexión también con Holanda, con Australia, inclusive anterior a los ingleses, me parece. Parece como que didgeridoo era que más, con la fonética en inglés, el que más quedaba como, era más fácil de pronunciar en inglés. So, Liz, when I was in Australia, some people, they told me that maybe, as you said, so many tribes with different dialects, so maybe didgeridoo is for the Western people, for the Englands and Hollands and Netherlands. It's more easy for English. Maybe didgeridoo is like is the to present to the world. Maybe maybe didgeridoo is more like a phonetic. It's more similar for. Yeah, and it's English. just if you talk about didgeridoo, it's like this whole general thing. Like over there, there's a couple of didgeridoos that are not from eucalyptus. They're made by European people. So it's not the Yidaki. Yeah. Totally. Actually, it's a name. It's not a situation. Okay. Hablemos un poco más del DreamTime, ¿no? Me acordaba de la película, esta película de Girls Up, de donde sueñan las hormigas verdes. Esta película donde se muestra, donde se transmite cuál es la conexión de los originarios de Australia con la Tierra, con la información que hay allá, con el sonido. Bueno, ahí tenemos un amiguito, apareció un amiguito de Liz, de la casa. Y bueno, me acordaba de esta película, de donde suenan las hormigas verdes, de Girls Up, Where the Green Ants Dream, la información que hay, cuál es, que se transmite bien, es esa información del DreamTime, ¿no? Para conectar con otros planos, donde el originario en esa película se transmite que está más allá del territorialismo clásico. Se lo ve al hombre
al occidental ahí colonizando las minerías en Australia, y lo que transmite en esa película Gershov es como el originario de Australia lo que está defendiendo es el no modificar la información, el electromagnetismo, la energía que hay en la Tierra, o sea que estaban y están en un viaje, los que quedan en un viaje mucho más allá de toda esta percepción matrix, como siempre decimos, de dual, de defensa y ataque. So I was remember these people of the movie, were the green ants dreams. Forget so. Have you seen the movie? Yes. You gotta see it. Were the green. I've heard of it. Yeah. Yes. I will look it up after this. It's a movie from the 80s, from Gershov. Wow, that movie. The message of the movie is what you were saying about this connection with the DreamTime, this connection, this spiritual understood and connection with the elements, with Gaia. You gotta see it, Liz. Okay. So that movie, the message is very clear about you. You were said that you were saying 5 minutes ago. Okay. Así que como le decía esa que tiene que ver, ella no vio esa película, que la vea para que vea toda esta situación. Okay, let's talk about. Vamos a hablar acerca del Didgeridoo como para la vida cotidiana. La gente que no conoce el Didgeridoo, que no tiene ningún approach, lo mismo cuando estuve con Emiliano Tensi, que lo mismo que la gente, digamos, le hice la misma pregunta en las charlas con él. ¿Qué es el Didgeridoo en la vida cotidiana de una persona, digamos? ¿Cuál puede ser, digamos, el feedback del Didgeridoo en la vida cotidiana de una persona que tiene un primer approach con el Didgeridoo? Okay, Elise, for example, people that doesn't know the Didgeridoo, and they have because a lot of students, I have these experiences that people who came to me and said, okay, I'm not a musician, but I have this strange connection with the Didgeridoo, you know what I'm saying. I have this thing called this ancient sound, so, and I feel, I don't know what's going on, but I feel that this sound is going to complement my life or add something to my spiritual life that I don't know yet. So the question for you is, what information the people has with the Didgeridoo when they have this connection in your daily meditations, in your daily when you're playing, performance, or I don't know, just beef with Didgeridoo, and let's start with the circular breathing. So, what is your question exactly? Because the question is for a regular person. Yeah. A person he doesn't have any contact with Didgeridoo. Yeah. And this person is like feeling like, wow, this sound is like really saying something to me. Yeah, yeah, we get it, and we got it too, probably. I remember. I'm just plugging in my battery. How was your connection? Your first connection with Didgeridoo? Yeah. With me, it was really. I like the sound, and like people have, and then for me it was. Can I try? I have that with every instrument. I want to try every instrument, and I tried, and for me it was straight away connection when I got my first stone, and I could never stop after that. And I see that with other people where they're drawn to it. So I think the nice thing with this instrument, also people, they might not talk about any spiritual thing. It's just like, oh, I love this sound so much. And this is something they need in their life at that moment. So they will start playing, and it will make them, realize a lot of things. For me, when I started playing, I was completely out of touch with myself. I was really quite depressed and had no clue what to do with my life. And it gave me purpose. And the breathing
gave me life, and the vibration gave me healing. And I remember the first years I did a lot of screaming and crying through the instrument just to really clean out a lot of stuff. And that's what I see with a lot of people. And like I said, they might not even talk about anything spiritual. They will just have this feeling with their heart where they need that thing in their life. And I think that's the magic of this instrument. Liz nos cuenta de que ella, para ella es muy simple, es muy intuitivo y muy profundo. Lo que fue su primer conexión con el didgeridoo, ella dice que allá por más o menos 1993, más o menos, ella empezó a tocar y dice que estaba en un momento de su vida donde no había propósito, estaba bastante perdida, era un momento bastante caótico de su vida, y el didgeridoo le dio un propósito a su vida. En principio ella cuenta que se pudo conectar realmente con la respiración, con el sonido. Ella lo dice muy simple, como también me transmitía Emiliano Tensi, digamos, es la conexión simple, directa con el sonido. Y como recién me decía ella, y va más allá de cualquier tipo de descripción de espiritualidad o creencia o mitología, es simplemente esa conexión intuitiva con el sonido y esa información, y muy importante lo que me dice, esa conexión, esa sintonización a través del didgeridoo con el corazón, con el verdadero ser, the true self, the connection with the heart. Ella nos transmite esa conexión, digamos, como canal, ¿no? Con el didgeridoo, que hay digamos, que pudo conectarse con el corazón, y le recomienda a la gente que es eso, simplemente es sentarse, tocar y percibir estas cosas que nos estaba diciendo. Liz, I was reading your bio. You started playing the cello, no? You started as a cello player and then the didgeridoo, no? Yeah. I first when I was young, I was lucky that my parents were really into classical music, and I played harp. So the harp was my first love, and then cello. There. Oh, yeah. Liz empezó, tuvo una formación académica, los padres la mandaron a estudiar el cello. Ella empezó con el cello, y ahí, bueno, Liz empezó. Yeah, so I forgot the question already. Sorry. No, the question was about, no, it's just like a little comment about you started first with the cello, that's it. Okay. Vayamos a toda esta parte más energética, metafísica, ¿no? Cuántica, digamos que, como la gente que nos escucha, digamos que sabe que estamos con Quantum Primordial, con estas terapias que brindamos, y Liz, lo primero que nos dijo cuando habló del DreamTime, ella habló de esta posibilidad de poder conectar este desdoblamiento de los cuerpos cuando tocamos el didgeridoo. Esto que los aborígenes de Australia comentan que es conectarse con otras dimensiones, con otros estados del ser. Y bueno, le voy a preguntar qué es para ella esta situación, si es algo natural, en qué momento sucede, cuándo sucede esto. Okay, I was hearing about when you were talking about this meditative situation playing the didgeridoo. It's like this trance situation playing the didgeridoo. So how does it happen? I had my experience, but the one that you share with the people, how does it happen, that situation? But I don't know how to say in English, when the body, different bodies, it's like a desdoblamiento. One body so you can feel in your other bodies, astral body, energetic body, mental body. I feel like I am energy. And that was the nice realization when you're in that state, that you're part of that vibration of the music, and then you start understanding that everything is vibration, and that is a very good realization, because when I have negative thoughts, it's lower vibrations, and when I have positive thoughts, I'm creating something positive in this world. So that thing, when you play didgeridoo, you do the circular breathing, and you have that constant drone, you have that vibration all around you.
everybody in the when you play for a longer time didgeridoo, you will have that experience, and I think that will make you realize things that maybe you're not on the right path and you have to adjust your path, stuff like that. And in my ideal world, everybody would play didgeridoo because then the world would be a nicer place. But also you can experience this with mantra singing or lots of different things, meditation. So my way is didgeridoo, and I'm super blessed that I found this instrument that made me realize that everything is vibration. Claro, nos dice que para ella también es muy simple, digamos, cuando ella entra en estos estados de meditativos, de trance, ella siente que todo es energía, es muy simple, es como si fuera el quantum, la Gaia, que está conectada con un campo de energía y que todo es energía, es muy simple. Y bueno, esos estados la llevan a un observador donde puede detectarlos cuando hay muchos pensamientos negativos en su vida, de repente se sintoniza, se ecualiza, pum, 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 y a través del drone, ese drone constante, el drone es el sonido constante del didgeridoo, es octava constante, es unísono constante, simplemente la conecta con ese estado de conciencia, donde puede estar en balance, en ese balance, este yin-yang de estar vivos. Ella recomienda que todo el mundo, desde su perspectiva, ella dice que todo el mundo debería tocar el didgeridoo, que si así sería, este mundo sería un mundo más balanceado, más equitativo, más amoroso. En fin, lo que transmite, les recomiendo que la escuchen tocar y veamos lo que transmite en su tocar, ¿no? El entendimiento lo que ella transmite es esta integración urbana, naturaleza, Gaia, los sonidos, el caos, el orden, todo junto en su tocar. Recién le decía, I was telling to people, I add some more information about you because I follow you as just a performer, and I was telling to the people that in your playing, you transmit the sounded messages that the integration of the urbanity, of the Mother Nature, the oceans, all the elements and all the connection and all the integration in this matrix that we are experiencing all together in Gaia, to resume. Yeah. For me, I keep everything simple, and when I perform, I just want to transmit love, into the world. So that's one of my things, love and light, and that's Dice que ella es muy simple. Ella cuando se sienta en una performance a tocar, lo único que ella se conecta con transmitir amor, la transmisión de la emoción, la información, ese paquete de información emocional de lo que es el amor. I was thinking this when you were talking about this trance experience, meditation experience. I was remembering I was playing 7 years ago in a place where Agustina Mosca, she plays in a flute box. From there, I was playing this in the street hat playing. So I had this experience that you said about this mystic, I don't know what is the word, connection with the whole. And some people want to buy me a CD or talk about to take classes with me. So I remember my energetic voice said, that's not real. Go ahead, let's talk later about that. So it's true. It's true, as you said, that you connect with another observer of this whole reality. So it's amazing. Le contaba a Liz una experiencia mía tocando ahí en Plaza Serrano. En Plaza Serrano, ahí donde yo tocaba hace 7 años, ahí estaba tocando Agustina Mosca, a veces ahí a un par de cuadras, y me la he cruzado, y
y de repente tuve una experiencia que estaba tocando y estaba así como ella decía, conectado en meditación, y de repente vino uno que me preguntó por un disco o por tomar clases, y yo estaba como en un estado donde mi cuerpo energético me decía, seguí tocando, después hablas, estás en otra sintonización. So I was sharing my experience with the people. So Liz, I want to ask you if you agree with me. Sometimes people think about, not now, but it's more popular, this kind of instrument like hand drum, didgeridoo, shamanic drum, gongs, harmonics overtones, this. In Buenos Aires, in Argentina, I saw this 10 years ago. All the people said, "Oh, these shamanic sounds. It was in Argentina. It was like these instruments, kind of instruments that they are simply as the sound of the octave, of the oneness of the one note, of the unison. So one song. So it was like that instrument. They catalog like a ticket of this shamanic musical instrument. So for me, it's nothing wrong about that. But no one explained to the people why they say to that instrument like shamanic. For me, it's very simple because that instrument is the calling of the octave. As you know, in India or in China, it's the Nada Brahma. There's not 7 notes, it's 8 notes, it's infinitive, it's another observer, another perspective. So maybe for me, I was very happy to show the people that that's why on these simple instruments, the sound message is to connect with this one note, this oneness, in this reality. So le quería preguntar a Liz cuál es su conexión con cuál es el entendimiento, porque de repente hay mucho observado en Argentina una mitología, toda una construcción, los instrumentos chamánicos, ¿no? Que estos son cosas para grupos iniciáticos, y para mí fue muy simple. ¿Qué pasa con esos instrumentos? Como el didgeridoo, como el gong, como el hand drum, como el canto de armónicos, como el tambor chamánico. Son la expresión de la octava, del unísono. Entonces yo estaba decía que estaba muy feliz, digamos, cuando comparto con la gente que me preguntan ¿qué pasa acá con el didgeridoo? Bueno, con la voz, claro, es la expresión de la octava. De hecho, le decía, en la India y en China, no se habla de 7 notas, se habla de 8 notas. What's your perspective about that? I think like the nice thing about a lot of these instruments is the harmonics with it. So it's not like a line, which is a note, but it's actually this wide frequency around that note. That's, I think, is the power of those notes. Like if you have a gong, you hear endless of notes. And if you sing harmonics, you're doing that bass note, and you're trying to really emphasize another note. That's something that really vibrates in a sort of primal way with people, I think. I remember when I started playing didgeridoo in the early 90s. I was young and like house parties and everything. I wanted to have people. In Amsterdam también. In Amsterdam. Yeah, in Amsterdam. Yeah. Yeah. Big parties. But and there was also this new age movement, and I was like, no, the didgeridoo is a real instrument. So I was really trying to prove it's a real instrument. That's what I'm talking about. I think we're there now, that there's a lot of people that see it as a complete instrument, and now I'm actually going back into also that where the power of that vibration of that note
that wide note frequency notes, what it does to people. And together with breathing, I think breathing is also a very important part that I would like to share something with you about my vision of the breathing. But maybe you translate this first. Ok. No, ella me dice que básicamente, además digamos, de este unísono, digamos, este unísono nadabrama, esta fundamental, como se dice en la música académica, para ella la riqueza está en los armónicos. ¿Ves lo que me dice? Que la riqueza está en estos armónicos. El otro día hablaba en una charla con Néstor Correnblom, que está en España, que está con cantos armónicos también. La riqueza, me decía lo mismo que me dice Liz, la riqueza está en los armónicos, en estas justas que empiezan a resonar. Y dice que no es, para ella no es un tono continuo, digamos que es un tono vibrando, oscilante, y se empiezan a generar estos armónicos, y para ella la riqueza está en eso. Y me decía que vuelve al tema de la respiración, y no es solamente el sonido, ella vuelve a que es la combinación de ese sonido, de esa fundamental, oscilante, con la riqueza de sus armónicos, conectado con este estado meditativo a través de la respiración y la respiración circular, que es la respiración característica del Didgeridoo. Y que, bueno, ella cuando empezó a tocar hace muchos años vio que toda esta movida New Age, la New Age siempre trata de agarrar todas las cosas así que están ahí, estas purezas así, estas informaciones ancestrales que hay ahí dando vueltas en nuestra vida cotidiana, como el Didgeridoo, y de repente, bueno, ella vio como la New Age, ahí con el Didgeridoo también trató de hacer toda una construcción. A eso me refería con la pregunta de toda esta construcción arquetípica, no, que los instrumentos sagrados, que esto, que lo otro. Bueno, ella me dice también que es muy simple, simplemente es un instrumento simple de la naturaleza, y que va más allá de todo tipo de construcciones New Age, va mucho más allá, y tiene que ver con toda esta información que nos estaba transmitiendo. I was hearing about, you were talking about these hormones, this important information in the hormones over tones when you're playing the didgeridoo. So I was remember, I don't know how I'm doing this connection with these Aborigines from Australia, from the DreamTime and the rainbow. Like a harmonious is like a rainbow, no? Harmonious is like a rainbow of the seven of the colors, no? In the sound, no? It's like an analogy. We can do an analogy, no? With connected the whole rainbow. Yeah. That's a nice thing. Yeah. Okay, I will go back to that breathing, because this is something I always want to share with people. Because breathing is like you sort of give and you take, right? Normally, when you breathe out, it's like you give air, and when you breathe in, you take air. But I want to, a lot of people in the Western world, in cities and everything, they do a lot of, and they get hyperventilation and stuff like that. And that's how they live, they want to just keep everything, they want to get more of this, more of that, and they want to keep everything. And I think that's predators. That's where we went wrong. And I think in the Eastern philosophy, it's more about sharing and giving, and being basically relaxed and trusting that there will be coming enough back. And that's how I want people in the didgeridoo and around breathe more like that. So you give air, and afterwards you just have to relax, and enough air will flow back. So this is how what I teach basically, and that's basically the most important thing I teach with playing didgeridoo. Can do a lot of techniques, but the most important thing is to breathe right. So you give, you relax, you relax, you relax.
Ok. Interesante. Liz insiste y vuelve al tema de la respiración. Para ella todo está en la respiración. Con respecto al tópico que estamos abordando del Didgeridoo, ella insiste con el tema de la respiración. Ella dice que de repente los occidentales estamos más acostumbrados en esta programación, como llamamos esta programación Matrix, depredadora, de querer, quiero cosas de afuera, denme cosas, me faltan cosas, quiero. Entonces ella dice que los occidentales estamos más programados como todo recibir y querer, como si se representaría el inhalar, el inhale, representaría. Y de repente ella recuerda cómo estas antiguas civilizaciones ancestrales de Oriente, sea la India, en China, en todas partes del planeta, inclusive en Mesoamérica y hasta en Tierra del Fuego, en Argentina, los zona, recuerdan toda esta cuestión de dar, o sea, digamos que el goal de la cuestión, su entendimiento, lo que ella transmite en sus workshops a la gente, es lo importante de primero dar, exhalar, soltar. También es muy interesante lo que está diciendo ella. También es como, no pasa nada, saltás al vacío, te entregás, let it flow. Es como fluir y no pasa nada. Y desde ahí, ella lo que transmite en sus workshops, una vez que yo me entrego, que suelto, ella dice que el occidental está tan programado que además de querer, está todo, la información está toda adentro guardada y no soltamos, no largamos, no hacemos catarsis verdadera y realmente no decimos, pensamos, hacemos y decimos lo que sentimos, ¿no? Como que es muy importante esto que se está transmitiendo, lo de la respiración y esto de soltar y relajar primero. Y desde ahí tocar el Didgeridoo. It's very interesting what you were saying, because about just flowing and just jump into the void. It's like a jump, and it's like a jump into the void. I remember this another movie from Cameron. It's like underwater. It's like abysmal, something in the world that they have to experiment to put. It was like a seal man. He has to go underwater, and they put this ambiotic liquid. Now you're frozen. The sound is also frozen. Okay. Now, okay. Again? You're back. Yeah. Go on. So, another movie. Yes, another movie that I want to recommend. This Cameron movie in Spanish is like El Abismo. I don't know how you say. I don't know how it is in English, but it's El Abismo de Cameron. It's some seal people underwater. I don't know how many miles down in the ocean. They have to go from one place to another place, and they experiment, and they don't have any air, so they have to go. They have to put this all equipment, but the only way is to breathe in the I don't know how to say in English, this liquid that all the women has in their stomach when they are going to when they have a baby. This symbiotics liquid. So they have to breathe in that liquid to have more air. I don't know. You have to see the movie to have this analogy in the breathing, in the information that we have in the breathing in our daily life. So entonces estaba transmitiendo a ella, hay otra película de Cameron que se llama El Abismo, donde transmite esta información que hay en la respiración, de unos buzos que están bajo el agua y tienen que, la única manera que pueden respirar es si se entregan a respirar en el líquido miótico, que es el líquido en el que estamos en la panza, digamos, el bebé en la panza de la mujer, y tienen que respirar en este líquido miótico. Una película que también me recuerda la información que hay, no solo en la respiración, sino en el entregarse. No pasa nada, saltar al vacío. Bueno, entonces, esto que estamos hablando nos lleva a esta primera approach que tienen las personas con la respiración circular.
En la respiración circular pasa eso. La gente piensa que se ahoga, piensa que no, es imposible, piensa que hay algo raro, piensa que se van, algunos hasta medio como que se marean. So, this topic that we were talking, it links with the circular breathing. I had this experience with the people in the workshops that they said, "Oh, I feel that I'm dying. Oh, let's take a cup of water." So the people maybe at they were probably hyperventilating. What? They were probably hyperventilating a little bit, getting too much oxygen. Too much oxygen. So people, when they play didgeridoo, they have this first approach to being in an uncomfortable situation about breathing, and that's maybe the first challenge. So go beyond, ¿no? Le decía eso, el desafío de la respiración circular. What do you think about this first connection, this first approach with circular breathing? Yeah, the thing is, a lot of people they find it like sort of a magical thing, but you have to demagicify it. Like it's just a technique, like learning to juggle. No, it's just. But the thing is, a lot of people, I found a lot of students of mine, they have breathing issues. Maybe as a baby they had like the string around the neck when they were born, or they almost drowned. So there's all these breathing traumas. Most of my students. Chakra 5 blocked and chakra 2 blocked. Yeah. Yeah, and so the thing is, you have to help them get deblocked basically with their breathing trauma. And a lot of people are afraid that they don't have enough air, and they're basically filling themselves up completely. So that's why I'm also always going about, you start from relaxation. You know, that's your starting point. And you still have lots of air when you do. I can finish this sentence without breathing in, and I can keep going. Air and 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 air. And then I relax and I can do another sentence. But this is how I try to make people conscious that is never a really good thing. So it's just like stress breathing when they often go to the chest. So it's all about no. There's no stress in the breathing in. Because the breathing out is work when you play didgeridoo. So, yeah. Okay. Olino que nos dice que en principio, de entrada, hay que desmistificar toda esta construcción mágica que se le hizo a que la respiración circular es algo mágico. La respiración circular no es algo mágico para ella. Es simplemente una técnica que hay que abordar para poder tocar el didgeridoo de manera circular, y además de desmistificar esta cuestión mágica, que no es mágica, es lo que dice que es al revés de lo que muchos estudiantes, la actitud que mucha gente tiene, que es estar estresado, mucho aire. El didgeridoo es algo yang, es algo power, necesitamos mucho aire. No, ella dice que es al revés, totalmente al revés. El didgeridoo hay que relajarse, hay que, como ella decía, soplar, exhalar, let it go, let it flow, dejar que fluya, y una vez que estamos relajados, desde ahí se puede abordar el didgeridoo y la respiración circular. Ok, buenísimo. Y bueno, otra de las cuestiones que también escuchándote, me estaba acordando de las charlas que tuve con Emiliano Tencia, también acá en el canal, acerca de que cuando hemos charlado con otras personas que están con el tema del chamanismo y otras cuestiones con estos instrumentos, Emiliano Tensi me transmitió algo como que para él tocar el didgeridoo no es nada de estas cosas, es simplemente rockearla, intuitivamente construye sus instrumentos, toca y es rockearla, y para él simplemente es un instrumento que te conecta con el espíritu, pero al mismo tiempo es una manera de expresión, una manera de expresión, y puede ser un instrumento más, inclusive para mixturarlo con el reggaetón. Okay.
when we were talking, I was thinking about another approach about the didgeridoo. So some friend of mine, that maybe it's your friend Emiliano Tensi from Buenos Aires, he told me for him is Emiliano Tensi. Okay. Emiliano Tensi, he told me that for him is more something more visceral. It's more animal, more savage in a kind of way. So for him, it's that just okay. The didgeridoo connect with our spiritual being. We have a meditation when we build them, when he built them, and but at the end of the day, he mixed the didgeridoo with reggaeton and rock and electronica and that's it. It's just it's a musical instrument. It's like it's very biological, but for some people it's also something more. It's a music to mix with electronica, no, with reggaeton, with just that. What's your opinion about this Westerner or electronic or rock? You know what I mean? How old is he? Eh? How old is he? Yeah, Tensi, I don't know. He's like as we. He's like 40s. Okay. I don't know. I'm 44. Yeah, for me, for me, many years it was also just it was with techno music. You know, I played a big concerts like that, and I played with classical. So it can be whatever, and so I love that people see it really as a musical instrument, like cello or trumpet or trombone or whatever. And like I said, for me now, I can see also the side where that vibration of the didgeridoo has an impact. And I want to try to be conscious about that also. And I love that, you know, Mariano has like an audience, so people are raising interest. So yeah, great. And I'm sure there's a part of him where he's aware that the impact of that that sound. Yeah. So. Sí. I told him. In this interview, I told him, and he said, okay, you're right. Ella me dice que le encanta de que, bueno, que el didgeridoo, digamos, esté misturado hoy en día. El didgeridoo es parte, digamos, de nuestra realidad, esta realidad epigenética, donde todos estamos interactuando con el quantum, con la cultura, desde la cultura, y el didgeridoo es parte de la realidad, y el músico se conecta con el didgeridoo como le fluye. Le encanta, ella que dice que le encanta que haya esta apertura, digamos, musical, esta mixtura rockera o electrónica con el didgeridoo. Ella recuerda cuando ella recién arrancó, que con las raves y todo el mundo de la electrónica, ella viene de ahí, de hecho. Ella viene de ahí, bueno, como yo que vengo del rock, vengo de la industria del rock. Ella arrancó así, con el techno, la conexión del didgeridoo con el techno, con la electrónica, con las raves. Y bueno, y de ahí fue como expandiendo conciencia alrededor, pero dice que es muy importante siempre que hay como, sea cual sea el approach que tengas con el didgeridoo, siempre hay un espacio de la conciencia, donde hay una conciencia que está ahí y le están pasando las mismas cosas a nivel de entendimiento holístico de la cuestión. Y me dice que está seguro de que estos performers como Emiliano u otros allá en Buenos Aires, que sí, que por más que tengan un approach un poco más rockero o más reggaetonero, como que también en un punto se conectan con esta parte espiritual donde está sintiendo esta conexión con el ser primordial, ¿no? So nice. Okay, Liz, and I want for the end of the note, let's talk about these workshops in Africa. What are you doing? What are you doing in Africa? This kind of workshops, this sharing. Tell us about this situation in Africa.
Oh, perdón, sorry, que nos cuente un poco acerca de, ella está haciendo unos workshops, con una institución allá está haciendo con una organización puntual, está transmitiendo workshops, un espacio cultural, tal vez alrededor del didgeridoo. Le pregunté que nos cuente un poco. Okay. Organization Claver. We go to a little place in Claver, South Africa. And South Africa is a very strange country because you have the people over there, they see themselves or they're white or they're black or they're colored. You know, there's like, and then you have apartheid, this apartheid, no? Apartheid, that's like a... Yeah. Sorry? This, I don't know what is in the apartheid is a word, apartheid. It's like, I don't know what is in English. The apartheid is like, I don't know, this word of, I don't know the word. Okay. But yeah, they see themselves as three kinds of people. And the white people basically have all the money. And it's starting to change because the black people are political, and then you have a lot of poverty with black people. Only a couple of black people are really rich, and then you have the colored people, and the colored people were basically the slaves of the white people, and there's also mixed blood with them a lot, with the white. Yeah, they're basically still like the little slaves of the white people. And I work with the community of colored people. So the kids, the parents are very poor or dead or very sick or in prison. Maybe an aunt takes care of them or an older brother. So they're pretty lost kids, but they are very musical. So I do music with them, didgeridoo, percussion. I play a little bit of African percussion, and I basically give them something they're good at. So I can tell them that they're great, and which they are, and I can build something positive with them together. Also, that together thing is very important because, like I said, they see themselves as three different people, or but yeah, it's a country and they have to work together. So it's very much focused on giving them positive feedback, some love, and showing that they can work together and they are something. So that's, and music is the medium. Ok, muy interesante lo que nos cuenta. Bueno, ella dice que está trabajando con una organización en Sudáfrica. What is the name of the place, specific town in South Africa, the town? Claver. Claver. Yeah. So it's clover in Afrikaans. Es clover in Afrikaans. En un lugar en Sudáfrica que se llama Clover, una comunidad donde ella comparte sus workshops, el didgeridoo, percusión africana, y ella dice que es muy interesante, es como muy intenso esta conexión con la comunidad allá en Sudáfrica, porque ve como tres clases muy marcadas, ve como me acordaba de toda esta cosa del apartheid, de Nelson Mandela, del apartheid, en algún punto, estos programas siguen en África, por más que sea otro momento, siglo XXI, el apartheid sigue en África, y ella ve tres clases marcadas, como una clase, digamos, más allá de lo que pensemos nosotros, es así, lo ve así, digamos, ve como como el hombre blanco, que digamos que es la minoría que maneja todo en África. Después hay unos pocos, digamos, hombres de color millonarios que también están ahí, y hay una población de gente de color allá que está, lamentablemente por las situaciones socioculturales, son llevados a la delincuencia. Se pierden, digamos que muchas familias pierden muchos hijos, es realmente muy intenso a nivel como la situación, repito, sociocultural,
lleva a la comunidad originaria digamos, a estar en las calles, la delincuencia, la drogadicción, etc. Y que para ella es muy, muy importante, es muy enriquecedor el encuentro, porque ella siente que la música es un medium. La música es un medium para conectar, porque más allá de todas esas cosas que estaba diciendo, de estas realidades, ¿no? Estas crudas realidades que vive la comunidad sudafricana cotidiana, ella dice que tiene mucha musicalidad, y lo sabemos, allá en Buenos Aires está full el tema de la danza afro y el tambor africano, y se sabe eso, este intercambio africano, ¿no? Ella dice que hay una riqueza muy grande musical en África, y todos lo sabemos, digamos que esta última civilización de 200.000 años, además de la Australia, este Australopithecus, digamos, los primeros orígenes de este último humano, podríamos decir que tal vez vienen también de África. Pero para no irnos del tema, ella dice que la música es el puente. La música es el puente para conectar estos workshops y talleres que comparte de intercambios culturales alrededor con los niños, con los jóvenes del Didgeridoo, la danza, la percusión africana y todas tus actividades. Así que, okay, so nice. So very, very interesting. Very interesting. It's very, very, very interesting about this information, this social culture, no? Information about that you are sharing, that this channel, no? This channel about this music that goes beyond, no? And yeah, and it's also like a bridge. Yeah, it's and the music you make together. So that's what I find. You know, you can have people from wherever, and you musicians, you can create something so positive together. And that's what I want to show the kids. A lot of the kids, they don't do well at school. You know, their parents were drunk, but then if they can see that they can do something and they can do something well together, I think that's such a powerful thing that can actually help them in life. And the nice thing, I've been doing it since 2006. So I can actually see some of the kids are grown-ups now. And the kids that I spend a lot of time with, they're doing well. And that's such beautiful thing, and makes my heart warm, you know, seeing that these kids made something out of their lives, and maybe I made them shift a little bit to that sort of positive side where they have a job and they're a positive person in their community. Luis nos dice que sí, que insiste con el tema de que totalmente, más allá de la situación en Sudáfrica, esta intensa situación, la música es el puente, es la conexión, es lo que los conecta, y ella ve los resultados concretos en el compartir, en este amoroso compartir, en estos talleres que tiene con los niños, con los chicos. Ella viene haciendo esto desde el año 2006, y ella ve toda la evolución que hay con niños que arrancaron a tocar, arrancaron a compartir todas estas cuestiones con ella. Empezaron como niños y ella ya ve adultos realizando sus vidas con un propósito, tal vez como le pasó a ella misma, ¿no? Y está muy contenta, muy orgullosa de estos cambios, y ella dice que es testigo de todo el proceso, ¿no? Ella viene haciendo esto hace como 13 años más o menos. Así que es muy interesante y es muy enriquecedor para ella esta experiencia en África. Okay, very good, Liz. So, tell us what are you doing now about your agenda? If you are touring, what are you doing in Amsterdam? Yeah. Yes. I'm busy with this new group. It's cello, and cellist, percussion, and drum, and me. And yeah, for me, these musicians are just amazing people. They're really talented musicians and very humble, and I love connecting with them every time we play. So I have a couple of gigs for the summer with this group,
So I'm very excited for that. I'm going in April to South Africa, so that's gonna do the project again there, and otherwise, yeah, just Okay. nothing big or major this year. Okay, what is the name of the group? Or Aya, the name? Aya, Aya, Amazing. This is very nice, very nice. Ella dice que aquí ahora ella está conectada con un proyecto que se llama Aya, que es didgeridoo, cello, percusión y batería. Y está muy contenta con este proyecto, a pleno conectada con este ambiente, con este contexto musical hipersensible, hiperamoroso, en el cual ella está creciendo, y de hecho nos está contando que se va a tocar de gira a Sudáfrica con Aya. Ahora le voy a preguntar un poco cómo la gente puede escuchar a Aya, y bueno, y para ir cerrando, también que nos cuente un poco más de los contactos de ella misma. Okay, please, how do people connect with Gaia's Aya information? How do you, Aya is so new, so only this month we're gonna record our first songs. I have a YouTube movie with a concert we did in Italy. There's with the drummer, the female drummer, she's not there, but the cellist and the percussionist. So you can look that up if you do Aya Trio, then you can find me. Or and there's 2 parts, so the whole concert is you can find. But otherwise, we don't have good promotion material yet. But this month we're gonna do that. And the nice thing, wait 1 second, because I have a CD out. Okay. Out. Wait a second. Here I am again. We have I've with a duo. It's recorded in 2014, and it's finally out. And this is Samsus, and Samsus is a duo with Aura Rascon, and she's a bansuri player from Mexico. So and we're gonna do some CD. Yeah, we're gonna do some CD release concerts. But because I got sick, we didn't really plan it yet. Okay. We're also gonna do that. This is so nice. Aura and me. Yeah. It was recorded in 2014. Yeah. Oh, that's quantum conscious. Yes. But right now is the moment. Yeah. So this is a beautiful CD with bansuri and didgeridoo. And there's some amazing meditation music, but also very musical, and also Indian, of course, with the bansuri. Some very tribal songs. So it's a nice mix. It's not like everything's the same. It's every song is very universe. Yeah. Luis nos cuenta que esto es muy nuevo, este proyecto, entre comillas, cuánticamente es muy nuevo, digamos que todavía no grabaron el material final, pueden encontrar en YouTube, ¿no? Abra Trío, ¿no? Aya, ya. Aya, lo pueden encontrar en YouTube como Aya Trío, unas presentaciones que estuvieron haciendo en Italia, y bueno, y ahora están grabando, pero tiene un material que viene desde 2014. Desde 2014 tiene unas grabaciones con Bansuri y Didgeridoo, y donde hay unas composiciones donde cada una de ellas es como un universo. Digamos, son como universos diferentes, cada una tiene su energía, su información diferente, y bueno, y en ese CD, digamos, que se transmite, que se grabó en el 2014, increíble esta cosa de los músicos, ¿no? Como todo es relativo, distintos tiempos, tenemos distintos tiempos ahí, y cuando es el momento, sale el material.
Okay, Liz. So people, I think people that they're interested, they're gonna check in YouTube. Yeah. So Aya Trio. Yeah, Aya Trio is E-Y-A. Trio. E-Y-A Trio. Hay unas presentaciones que estuvieron haciendo en Italia. And Sansus, that's the duo. So I'm also gonna play this year with Aura. Yeah. Tiene este dúo que se llama Sansus, ¿ok? Igualmente, lo que le voy a preguntar a Liz, para las personas que estén muy interesadas en participar de sus workshops, ¿qué es esto de esta respiración que ella plantea, de esto de exhalar? Para las personas que quieran tener un contacto más directo con ella, con sus workshops, con el material de su discográfico, etcétera, le voy a preguntar ahora cómo se conectan con ella. Ok, Liz, for all the people who want to have a more profound connection with you, with your websites, mail, or whatever, tell us all the information that you want to share with the people to have this material, so maybe to do some workshop with you or whatever. So, yeah, I can always do Skype workshops. So that's if you're not close to where I'm living, that's nice, I think. And I often go to Germany to do workshops, and this is all my website, lisandertrees.com. You can check that out. I will normally keep it pretty updated. I think I didn't update my workshop in Germany that's coming up beginning of April, but I will put that up soon. And always email and Ok, sí, ella dice que es muy simple. En lisandertrees, en lisandertrees.com, en lisandertrees.com, ahí encuentran toda la información relacionada a ella y todas sus movidas. Así que buenísimo, es un ser, digamos, muy conectado. Estoy muy contento, muy feliz. Thank you very much, Liz, por hacer esta nota. Estoy muy feliz de, por fin, ella haber estado al lado de ella en todo este proceso de neumonía y tenerla acá con nosotros para compartir como ella dice, este reborn, este rebirth, este renacimiento de ella, aquí ahora, en lo que es su compartir, su transmitir, el estar presente, por ejemplo, en esta charla primordial conmigo, con nosotros. Así que, very nice. Thank you very much. Thank you, Javier. For this 12 years, 13 years, following you. So I'm very honored, very happy to have you in my Quantum Primordial YouTube channel. Estoy muy contento. Liz, do you want to make some little improvisation with Didgeridoo to close something, whatever, or no, or whatever, something simple? Yeah, I will get one of my huge digits out. Le pregunté que nos haga una impro ahí para cerrar, ¿no? Para transmitir más allá de las palabras. Ella un poco con el sentido de todo esto que estamos hablando, que va más allá de las palabras. Así que bueno, ella está haciendo una improvisación. Here we go. Can you hear that? Me? Yes. Very good. Good.
Ah, very nice, buenísimo. Muchas gracias, Liz. maybe we should start with that, with the sound, with these sounds, and then we can talk. Decía que bueno, tal vez hubiéramos empezado por el sonido, por esto que transmite el sonido, y después hablar con palabras. Muchas gracias, Liz. Next one, you keep that in mind. Next one, yeah, we have another talk. Yeah. Yes, yeah, and then we can talk. Yeah. Bueno, decía eso, que primero el sonido y después la palabra. Liz, muchas gracias. Thank you very much to be here in this Primordial talk, in this Quantum Primordial YouTube channel. Right? So I'm very honored, Thank you very much. And we are talking. We're in contact. Maybe we can do another talks another time. Right. Tell me the movies, yeah. You write. What? Yes. El abismo. And the green ants. Yeah. Then, yes. El abismo de Cameron y donde sueñan las hormigas verdes de Gertzov. Es un director. He's a German. He's a German. Yeah, no, I know the director, and I know about that movie, but I don't think I've seen it. Maybe I've seen it. My memory is also. I had too many didgeridoos falling on my head. Sí, 84 movie. 84. Very inspired for me. Liz, muchas gracias. Estamos en contacto. Amigos, por estar ahí con esta charla primordial. Un beso. Y bueno, la charla primordial. Bueno, ahora estamos acá junto a Liz Beijerinck, muy contentos. Chau.